nkhani zathu ndi zitatu zimene tofuna tiunike mwa msanga. Nkhani yoyamba tikunena kuti a president Professor Arthur Peter Mutharika asankha nduna zina ziwiri kuonjezerapo manduna zitatu zimene adasankha kale. Sopano ndekuti ndi nduna 5 zimene akuyenda nazo ngati boma. Iwo atalumbira kukhala president komanso Mike Jenasa atalumbira kukhala achiwiri awo. Tikuyembekezabe ndekuti mwina nduna ziwiri izi zikamalumbira mwinanso achihana akhala kulumbira, because tikuyembekezeraso kuti achihana paja ndakhale second vice president. So 2 more cabinet ministers appointed. Kodi ikuoneka bwanji? How is it shaping? Anthu mitima ili papa. Amene ali kunja. Chifukwa Mutharika amadziwika ndithu kuti iwo samasankha nduna zambiri. So anthu ube akumaona kuti mwina akhoza kufika mwina 25 kapena 20. So no 5 zasankhidwa. Ngati angasankhe 25 ndio kwasala 20. Ndekuti athu akumalibabe mtima koma ifi afuna kusunga 18 to 20. Yes, ena amanena kuti ndithu zonse pamodzi including iwo ndi advice awo. Because wakhala ndekuti 16 member cabinet plus the president and the vice. You know, so iyayi tiunike kuti nduna zimene zimukuzona bwanji komanso line up yake ikuoneka bwanji ngati ingasongole imene kusongolera apa. Imene ni nkhani yoyamba. Nkhani yachiwiri zikumveka ndithu kuti iyayi anthu ali pakalikiliki pamene nyumba ya malamulo ikhali kutsegulira sabata yakubwerayi singayambe nyumbayi asadasankhe maudindo ena. Ndi maudindo akhala kusankhidwa kumene koko ngati a speaker akhala kusankhidwa kumene koko. Woyamba wachiwiri woyamba wa speaker komanso wachiwiri kwa wachiwiri zovuta. First deputy speaker ndi second deputy speaker muchingerezi zosavuta koma muchichewa wachiwiri chabwino. Komanso kodi nanga leader of opposition kumene konse kukumveka maina kodi zikukhala bwanji tufuna tunkuze komanso mwina atiyankhulepo za maina amene akumveka mipando imeneyo. Kenaka tufuna tikambirane za amalawi 4 million amene akhoza kukhala osati amene akhoza kukhala amene akhale opanda chakudya kuyambira Oktoba ino kufika March. Kunena so report iyo ya MVAC yo kunena kuti 8000 ndi akhaliratu alibe mwina olophala. Ena mwina atha makhala kumkaphala koma 8000 phala atha usalipeza. Kodi ngati dziko tikukonzeka bwanji cholinga chokuti abale athu amenewa asasowe chakudya. Komanso tionjezerepo kuti a president Mutharika adali kumlakho achita comment za ma school fees aja a secondary school kuti iya iziyamba mu January. Tikuzimva bwanji tikuzona bwanji. Ochunga tiyambe. Nthawi yathu ndiyo chepa nkhani ndi zambiri. Nduna zina ziwiri zasankhidwa. Mutharika akuoneka kuti sali paphumayi. Akusankha modekha ndithu. Anatipasa nduna zitatu padusa ndithu almost a week and a half if not 2 weeks. Akuyendesa boma ndi anthu amene amakonda akumachemerera kwambiri. Akuyendesa boma ndi phone basi. Kungoyimbira ujena president aku ahekainde kwa uzati ase ulinchimanga kumeneko ali nacho bweresa 200,000 tons zatheka pamene popo atanayimbaso phone ya WhatsApp sadagwise ntchito even ndi ujeni yomwe ati bando yake ati 212 MB. Sada ende chigulu cha anthu kuti ndikatenga chimanga, you know ndali zikumalo wapo kufuna kuapyesabe mitima inawo. But the story that we're talking about madzulo ano ndiyo kuti Loza Mbilizi amenewa akhala nduna yoyamba nzimayi. You know, mu anthu amene asankhawa azimayi amadandaula so mozimayi watuluka komanso nduna yoyamba ya mayi kukhala ku unduna woona za zaulimi agriculture. Irrigation and water development. Komanso asankha bambo George Patrick kukhala ngati nduna yoona za mafakitale malonda mabizinesi komanso zokopa alendo. Pamene pande kuti nduna zija taonjezerapo no pa Alfred Ruwan Gangata amene ndi nduna ya zamziko. Komanso a George Tapatula Chaponda amene ndi nduna yoona za maubale akunja. Ndi Joseph Machola mwanamveka amene ndi nduna yoona za chuma komanso chitukuko cha za chuma. Achunga timati tikamaunika anthu awiri amenewa tione so line up imene kusongolera kuti kodi kusongola bwanji ndunazi anthu ambiri aperekapo kalende manga zawo. But timaona ngati iso ifeyo ngati program imodzi imene so ima panga analyze zinthu imene zikuyendera mdziko muno tibwere tizaikepo mlomo. Mukuona bwanji additional 2 komanso a total 5. How is it shaping up? Are we gonna see something different?
are we expectant that wow, I think izinthu zikusintha kapena tuwere tisankhule kwambiri? Yeah. Ndiyambire ni mawotere. APM akapambana tonse tizasangalala because Malawi azakhala wapambana. Chabwino. Ndifuna kuti Malawi tizikhala ndi understanding imeneyo. Yokuti ena asamaone ngati kuti koma awo alepere kuti ife tioneke 2030 ndikutali. Yes. Tachitandale kwa nthawi itali. Even if people don't know how much we detest kumakhala panopo ndikumazuzula anthu andale. Yes. We don't like it. Yes, Ena maona ngati kuti ndi zinthu zokuti basi zimangotisangalatsa. We don't. Yeah. Tinakasangalala tomakhala pano ndikumayamikira kuti zinthu zikuyenda bwino. Unfortunately, anthu andale Malawi muno ndi anthu osamva. And pamene kuti pakhale wina olimba mtima wokuti asiyankhula zimenezo. And ifeyo tinauvala umenewo ndindo umenewo kuti tizipanga zimenezo. So tiyambe ndi cabinet. Cabinet makamaka the two last introductions additions amene apanga. Ndiyambe ndi George Partridge. Yes. George Partridge anthu ambiri tikwadziwa ngati munthu wa amene wakhala mcorporate kwa zaka zambiri. Akhala akuyendesa bank ya National Bank, bank yaikulu kwambiri mdziko muno for a long period. In fact, 11 years. The longest service, if I'm not mistaken, CEO wa National Bank. Yeah. Anachoka ku National Bank kena kupita ku press. Yes. Yeah? Ku motherboard esopano kupita ku press. Yes. Yeah? Ndukakhalanso ndithu osogolera kumeneko wa press. Ndi munthu onena kuti anthu amamulemekeza in the corporate industry. Yes. Iwowa for the benefit of Malawi kuti zichita appreciate so munthu kumene akuchokera, iwowa sikulu yawo yamba ya degree anatenga ku sikulu yawo Achenjele ya University of Malawi Chancellor College. Yes. Kumeneko anapanga Bachelor of Sciences, Social Sciences. Yes. Ndikuchita major mu economics. Yes. Anapanga major mu economics ndipo masters yawo anapanga University of Southampton ku UK. Yes. Masters yawo ndi azachuma economics. Yes. Komanso iwo anachatula anapanga nawo za accounts. Yes. Fa ena kawiri amangopanga za economics osapanga za accounting. Yes. Ena amangopanga za accounting osapanga uku. Koma awandi munthu mmodzi ora anaphatikiza za economy komanso uku za accounting kuphatikiza. And on top of that, akuoneka so kunena kuti ali kumene angopeza kumene PhD. Now we're about to validate za PhD yawoyo. Koma ndi munthu oli ndi wophunzira komanso ndi munthu amene anthu amamulemekeza kwambiri in the corporate. You also as a person ndi munthu oti amakonda opanga ma investments ochuluka. Ine ndikuwadziwa ngati munthu mmodzi amene amakonda zomangamanga. Is always building and investing. Even ku Lake Shore andi malo onena kuti malo hospitality industry. Moti zinandipasa chidwi ntaona kuti unduna wawo akuphatikizaso ndi unduna wa tourism. So it makes a lot of sense because ndi munthu onena kuti ku tourism uko ndikuona kuti it's also a familiar territory because personally he has also invested into that field. Tikakamba kumbali nayo ya zamalonda chifukwa ndi munthuso wa business na akupangaso apply. Komanso sungakambe nkhani ya business osakamba nkhani ya mabanki. Fama banki ali key stakeholder othandizana ndi anthu a business in terms of capital financing, kupereka ndalama zokuti anthu aziyambira ma business ndi zina zoterozo. Aliso ndi a better understanding of how to handle ma banks, the corporate synergy ya anthu a business komanso a bank. So for me ndikuuza ndi munthu wa experience. Right. Kundaleku sindikuwadziwa kwenikweni akuoneka ngati novice akubwera kumene. Yes. Ndiye tinene kunena kuti kumbali ya ma qualification kwa ine akundikhonzera bwino. Pamenepo pepani number 1. Yes. Kundaleku anthu ena amene kuti kapena mwina amasonkha memo mwanse zitakuteka. Komano should that be the case kuti munthu kuti useve utumikire dziko lako ndi kuti pena pake usonka, can the president not appoint somebody purely based on experience and merit, whether you are a politician or not, kuti iwe tabwera uzathandize kutumikira dziko lako? Should people still try to find out kuti what is your connection to politics? Ndipo ife zimene zozo tikuzuzula ngakhale timati memo politics tikusauka Malawi muno chifukwa cha memo politics. We fail to go forward. Alipo anthu ena amene amuthalika tikupempheni. If they qualify and are the best for that position,
appoint them. Yes. Kaya sana sonke, yes. Kaya sana kaoneka kuti amavala za blue, koma ngatanga kuthandizeni kukwanilisa masomphenya amene muli nawo ngati mtsogoleri wa dziko lino. Please do that. Ndipo uphungu umenewo tinkapereka ngakhale kwa chakwera. Yes. Tinkanena kuti those people that are capable anthu othekera apaseni maudindo. Exactly, we have them in this country. What's the point of kutenga stooge wa chipani amene mudzozonero uyuyu sangakakwanise? So kumbaliso ya region mafuna nene kuti Partridge amachokera kuno ku southern region. Yes. Chaku Chileka. Yes. But he married from the north. Yes. Kwanu ku Karonga. Ndi munthu ube onena kuti to be fair si munthu amene anthu amamuona ndi makaka andale kwenikweni. Anthu amamuona ndi makaka a business. Zimene zonse zimathandiza mcabinet. Because anthu nthawi zina mukangolowesa anthu a politics kwambiri anthu amakutengerani ngati it's just a political cabinet, not a business minded development centered cabinet. China chomaliza chimene mafuna kunena ndichonena kuti Partridge mukaona ndi anthu amodzi amene angathe kubweresapo nzeru zina za nkhani, for example za expenditure. Kuboma kumakhala kusakaza kwa chuma. Ku private sector ndi malo amodzi amene ngakhale kumakhala nawonso kusakaza kwawo maka kuntunda koma generally ndi anthu onena kuti akafuna kufinya amafinya. Mwina nzeru zimenezo ndi mwayi wawo kuti Partridge akathandizira Mutharika ndi the rest of the cabinet kuti mfundo zimene zikalowe mu nkhani yakayendesedwe kaboma. So Partridge ndayankhula motero. Chabwino. Kuchoka kwa George Partridge tipite kwa Mai Rosa Mbilizi. Now, Rosa nawonso ndipeleke school background yawo. Yes. Rosa Fachi Mbilizi. Yes. Iwowa nawonso anaphunzira ku University of Malawi. Yes. Chancellor College. Yes. Ndipo kumeneko nawonso anapanga Bachelor of Social Sciences. Yes. Ndikupanga major in economics. Nawonso anapanga zachuma. Yes. Iwowa anapanganso masters. Masters yawonso ya zachuma. Anapanga from the University of Queensland ku Australia. Iwonso anapanganso certificate ina ayapa mwamba yokhuzana ndi za budget ya public sector budgeting imene anapanga ku university yotchuka ku America ku Massachusetts timati Harvard University. Yes. Ndipo iwo anakhoza ndi distinction. She came out with a distinction ku Harvard ya bwana ule wa America ima pasika ule ndi university yotuka phunzako umakhanga danzako ena usesati katsala pile school ya ena kumaleta munapile school ya ende anapanga ndi distinction ku Harvard anapanga ndi pankani ya budgeting. Yes. Ya public sector. Yes. Komanso iwowa ndi munthu onena apanga makosi osiyana maka zokhuzanaso ndi misonkho. Koma kwambiri malo amene agwira ntchito kwambiri ndi kubungwe lija losongesa misonkho, bungwe la Malawi Revenue Authority. Kumene ku the highest position imene anakhala ndi position ya wachiwiri wankulu. Yes. wa bungwe la MRA, Deputy Commissioner General, ndi kumene anakhala ndithu for quite some time. Iwowa kwambiri tikakamba kunkhani za ndale asiyana ndi Partridge. Iwowa makaka andale ankamveka kuti iwowa akhangatandika ubaleka bwino ndi DPP. Yeah? Yes. In fact nthawi ina pamene panali change of government mukumbukira ndi imene amayi anazabwera anazawachosa ku MRA. Pamene DPP inabwerera back in power nda Mutharika she went back to MRA. Mukumbukira nthawi imene. Yeah? Remember even pamene pangakambidwa nkhani za TP. Yes. She was also mentioned mu nkhani za TP. Yes. Chifukwa choti anthu amaona ngati kuti chifukwa cha connection yawo ku DPP. Yes. So she has been connected to DPP for quite some time. Yes. Koma chaka chino nchimene apambana for the first time ngati member of parliament. Iwowa ayimira kumangochi. Ndi kumene apambana ngati member of parliament for the first time. Ndipo akhala modzi wa female MPs at DPP kulowa ku parliament. Komanso ndikumbuse kuti nthawi imene tinkapanga nominations maiko mazipani zinkabweresa nominations yawo dzina lawo lidatchulidwa pamodzi ndi dzina la Jenansa, dzina lawo lidatchulidwa pamodzi ndi la Amsaka. Yes.
ngati anthu amene Mutharika amawaganizira kuti atakhala running mate. So even at that time dzina lawo limadziwika kunena kuti si munthu wamba ku DPP ko kumakhala ndi munthu oti close kwa Mutharika komanso munthu oti akumuganizira kuti mwina atakuthandizira kuyendesa boma komanso kuyendesa chipani at that during the election period. So ni munthu oti akudziwika. Ndinenenso kumbali ina kunena kuti iwonso ndi munthu kunena kuti she's an investor. Ni munthuso wa business. Kumbali ya za agriculture, I would say kunena kuti kwambiri I have not known her ngati munthu wa agriculture per se. Koma connection imene ndingayipereke ndionena kuti ku Minister of Agriculture kumachitika nkhani zambiri za procurement. Nkhani zambiri za procurement zimene antakazi kuzida ndaula kugula fetereza ndi zina zoterozo. Ku MRA simungakambe nkhani ya procurement osakuzaso nkhani ya taxes. Amene achamadziwanso mene boma imapangira procure zinthu ndi mene zinthu zake zimene okhalira. Kumbukirani kuti kumene kuchanso kumakhala nkhani ya budgeting. Budget is a big issue. And kumbukirani kuti ku skulu yawo nakambapo nkhani yoti anazama nkhani ya public sector budgeting imene anapanga ku Harvard ija. So ndikuona relevancy imene yoyo komanso chinthu china chimene naona ngati pali connection ndionena kuti ku civil service mungatanena nkhani ya package. Anthu Minister of Agriculture akhala anthu akudandaula efficiency kuti zinthu zimachedwa muona kuti anthu kugula fetereza vula ikutha pamene anthu upanga procure fetereza ndi zina zoterozo. Efficiency imene munali nayo ku MRA ndimene anthu akuyembekezera kuti machawa amenewo ndi amene mukalowe nawo ku Ministry of Agriculture. Chifukwa ku MRA kumakhala ma target tikufuna kuti misonkho mu target yanu mutolere mafuti. So because of that she's one person that may bring that. Koma ndimafuna kuti nthawi zonse tizikhala fair kunena kuti iwo wanso ndi munthu mmodzi amene anatchulidwa pa nkhani zina zokhuzidwa ndi milandu yokhuzana ndi president Mutharika yokhuzana ndi mene tipping number inagwirisidwa ntchito kuti it was abuse. Zina lawonso inatchulidwapo. Komanso quite recently as of last week panachitika nkhani yokhuzana ndi amene anali former MP constituency yawo Victoria Kingston kuti iwowa amafuna kuwapanga chiwembo ndipo zikuoneka kuti panali maumboni ena ndi ena mpaka anagwira pana atusapabero Victoria Kingston ndi zina lawonso inatuluka in the social media ndi nkhani imene yoyo. Nimafuna kuti tizikhala fair kukamba mbali zonse koma temanena kunena kuti amati you are innocent until proven guilty. So because of that court of law, so because she has not been proven guilty, it's difficult for us to comment on a case that she has not been proven guilty of. So these two additions akubweresa a fresh face chifuka sana li mkabinet ya DPP kumbuyo. There are new faces. Ku join up amene popo ndoti nkhope ya nyuwaniso ina metu kuyona ndi agangata. Chifukwa tikuwakumbukira kuti amachola komanso athapatula ndi nkhalakale amene wawa mu DPP mu. Ena kubwerezaso ndithu maunduna omwe wa foreign affairs athapatula anakhalaponso. Ngakhala amacholaso adakhalaponso a Minister of Finance. So iwo akubwereza ku magangata tikuona nkhope ya nyuwani Rosa Mbirizi nkhope ya nyuwani komanso a George Patrick. Now amamsanga bayana ku agriculture ifeyo tinenezoona ngati sitinaje nziko munomo. I think china chicho sitingakambirani. You know, pakakhala kuti pali njala you can't discuss anything. Anthu amafuna kuti akhutekaye zina pambuyo. Ali ndi udindo otani mayiwa pamene akubwera kuzalowa nthawi imene ku agriculture kwakhala ma scandals kwambiri. There's so many scandals that titakutchula chaka ndi scandal yake imene matuluka. Ndipo iwo akukhala mayi woyamba kukhala nduna yoona zaulimi. We've never had a female agriculture minister. Zikhala zopheka bwanji kapena akupita kumadzi ambiri otani. How should she manage this? Kuti anthu chifukwa ayambako kulemba history yawo. Anthu tizakumbuke bwanji kapena how atani iwowa kuti amalawi akhulupirire kuti anzimayi akamzimayi pa nyumba ndeti masowa tidya pa nyumba pano pa this challenge that she's been given. How does atani tayankhule amayi Rosa Fachimbilizi. Position imene akupasana Mutharika si position yophweka. Tipemphe. It will demand your uttermost attention to detail. Kumeneku
kuli anthu onena kuti akupangani sabotage. Anachimbwandira chimini. You cannot afford to sleep. Ngati mmagona inali kalero. Koma panopo you cannot afford. Chifukwa kungotere mpeze kuti fetereza wachoka kubuchali. So samalisani ndipo mukati muone anzanu kumbuyoku samatuluka pa mpando umene ndi nkhani zabwino ayi. So you have got all the reasons to be very very careful. Ziwaniso kunena kuti kumene koko ndi kwa anthu onena kuti sakwemara yeya. Our typical civil service. Imene kawiri kachitidwe kake kanchito kamafuna ma bureaucracy. Mukaendera bureaucracy kwambiri muzapeze kuti mvula yatha fetereza simunagule. And antazanena kuti mamona nzimayi uja sana tithandize. Ife pano timafuna kunena chilungamo ncholinga chona tikuthandizeni. Muziwe kuti ali panthu ena amene amaona kuti women appointments azimayi wasanga tithandize. Samanene mobisa ena wabisala kumabungwe koma truthfully amalawi ambiri amakhala ndi patriarchal background yonena kuti kaganizidwe kawo nkonena kuti mwamuna ndi amene can do better job than mkazi. So mudziwenso kumene kuti mukupita ndi flag ya the gender identity of women. Kodi muchitisa manyazi azimayi kapena you're going there to prove a point kunena kuti mzimayi so can do this and can do better kumene so kuposa azibambo. Kumene so mukupitaku tikuziwiseni kuti unduno umenewu it's not a junior ministry, it's a very senior ranking ministry. And kumalowa ndalama zambiri. Kumalowa ndalama zambiri. Tikupempheni chonde musakhale tempted in any way maka ndi anthu awa madobadoba amene amabwera mudzina lonena kuti chemwali iyayi inuyo mukugwira mukutipula iyayi wankachisi nenso amadya nkachisi abwera kuti tigwire nanu ntchito mayi akupwetekesani ife tikufunani zabwino ndipo ameneyo akuthandizani kuti mpangeka diru mazulo akhala atatumiza pa Facebook nkunena kuti mayi uchatu wayambako. Yes. So tread carefully, protect yourself. Tatenga ni uphungu kwa anthu amene akuthandizeni osati anthu amene angotha kungofuna kukusangalasani ayi. Otherwise we wish you zabwino zonse, we wish you all the best, and we'll be here watching. Tinanena chimozimozi akawale pamene amalowa. Tinanena some of us ndi munthu wode timadziwana nawo koma tinanena kuti zikakhala sizikuyenda bwino tizanena. Amayinso tikwafuna zabwino zonse. Zikakhala kuti sizikuyenda bwino tizinena kuti ku Ministry of Agriculture tiona ngati pena pake mwina sizikuyenda bwino. But otherwise we're giving you all the best of wishes. Ndipo tukhulupirira kunena kuti Mutharika akukhulupirira ndifuka akuona china chake chona tothandiza Malawi. Chimene aona Mutharikacho chioneseni kwa Malawi kuti Malawi aonedi kuti Mutharika aona china chake kwa amayi. Metanenera kuti mukhala nduna yoyamba ya amayi kuyendesa unduna waza zaulimi komanso chitukuko cha madzi. Anthu ali ndi chidwi kuti aone kuti kodi kumeneko kukhala zotani. Metanenera kuti kumeneko nde maskando samatha yayi. Chaka ndi chaka atono kuti kodi inuyo DPP aichula chani, because I don't think kuti izogawana ka fertilizer akazangotha zimezi zipitirirabe. Maybe they'll change the name abwerera ndi dzina lawo, but zimakhala ndi mavuto kwambiri zimezi and nthawi zambiri anthu amadandaula timing ya zimene zizi ma logistic challenges and all that. We hope you manage that so that mawa tibwere pano tizaombere manja chimozimozi mwina ampatirichiso mwina talankhuleso chifukwa changu afotokoza iwo ngati munthu ndi unduna amene apasa manena kale kuti iwo ali ndi kuziwa kwakuti tiyembekezere zotani makamaka mwina tikayang'ana ku business, and you can see kuti maunduna akuoneka kuti akuphatikiza ambiri. Mwina zomwezo zimene tikuganizazo kuti Mutharika abe akuonabe kuti sitingakhale ni nduna for every title imene tili nayo imene tidakhazikisa. So you can see iwo aphatikiza industrialization, business, trade and tourism. Apange bwanji expectation ya Malawi kwa Patrick. Mwina sananena za Patrick maunso amodzi omaliza kupita kwa Rosa ndonena kuti if you remember nthawi imene DPP inali boma. Inali nthawi imene kunali Minister of Agriculture achaponda. And pana zatuluka nkhani ya chimanga. Izina zavuta kwambiri mpaka nana apanga suspend as minister. Nthawi imene achakwera analowa mboma panali zitapereka nyama. No, the first minister anala ujene Robin Lowe. Lowe. Panachitika nkhani mpaka anawachosa ngati minister. So all I wanted to say is kunena kuti
the precedent has been set kuti anthu amachita struggle ndundu nawo mpaka na ena amachita kuchosedwa. We pray kuti that will not be your case. Tikapita kwa Patrick uthengawo sikuti so tukusinthayi. It's the same standards we are demanding from him. Kuyendesa National Bank, kuyendesa press, ndi kuyendesa boma, ndi zinthu zosiyana. Namva wina waya kuti kumakhala driver okula mtima omakuza kuti I say I have been here 40 chakuti exactly ndasintha ndaendesa mabwana ndaendesa chani. Who are you? Unganduze chani. Driver uda kuendesa umakuza choncho. Yes. So this is not ujenet private sector. Where bwana matauma munjenjemera kwambiri ukukuli ana okula mitima. Ana ofuta kulera. Ukuku apatrichi tukuzeni ukunkuboma uku nkucha anthu amathakubwera 10 koloko munthu amatokhala ni masiku 40 ali ku holiday kudabota iyeyo akuyankha zamwano jo jakudalira ndani akha ndi anthu odali nawo kumbuyo kwawo pamene amalimbisa mtima ndipo ukunkucha kumapezeka kuti ndi nephew wa nduna ina okamene wamkulu wina ku chipani anthu ake amakhala kumeneko. So ifeyo uthenga kwa inu nkonena kuti unduna ngwa ukulu maka pamene awuphatikiza. Chifukwa tikakamba nkhani ya tourism ndi pila imodzi imene ife ngati dziko tikudalira nkumayembekezerabe mpaka na lero mu ATM ATM ya boma lakale kuma mama SDGs 2063 agriculture mining zomweso ndithu and manufacturing. So pila imodzi imene ife ngati dziko tikudalira kuti takutiwombola kumavuto angonagona meti makhala nawo amphawi ni nkhani ya zokopa alendo. Chonde pitani tufuna mukaonese impact. Komanso kunkhani za malonda trade kumeneku anthu amachita kudandaula kunena kuti ngati pala mola modza amene anthu safuna kuti azapange business nendi kunoko kuti alandire zilolezo. The business environment is not friendly. Kuyamba nkhani ya regulation kuti munthu alandire zikalata zilolezo bottlenecks nkhani ya misonkho imene munayisanjira nkhani ya labor kumene kumangopeza kuti imakhala ngati makhoti anangopangana kuti azikhala mbali ya employee not the employer. Kuli zikhomo zambirimbiri ku nkhani ya business anthu amene afuna kupanga export malonda kumbukirani kuti khale ndi forex tufuna ma exporters anthu amadandaula kuti government you have not been proactive simukuthandiza Malawi kuti azitha kugulisa katundu kunja kuti zipeza takathandizeni Patrick we are expecting that komanso kumeneko katangala aliko muyembekezere ndipo anthu a business koma mwina fecho nena kuti anthu ndinu wamkulu wa business anthu amakuziwani kuti ndi munthu pati mwe ndi thumba lanu maybe you're not prone to that but do not take ife tauzebe komo chifukwa yesera sama kodi munthu loloka bado maso ba sikuti satana sabu amabwera amakongoda mbuso kukumbusa ndikando dai ndipiri mwaona rapa kubusa auta musandikumbuse ku China mukakumana ndanza na college ndemba makumbusa na tima stories down ta college tuwakumbuka ya matawa analozunguza so satana mabwera abe so a Patrick Chonde go and serve success yanu ya National Bank success yanu ya corporate and hasanena kuti it was not a fluke and hasanena kuti munthu is truly a performer musakudelere kuti yakwati ukuko nkopheka sikopheka it's a different landscape koma we expect and wish you all the best tikufuna zabwino zonse chabwino. So 5 member cabinet panopa mene tingowakumbusa Malawi ndikuti tukamba Rosa Mbiliziwa amene ndi MP komanso nduna yona za agriculture, George Patrick anduna ona za mafactory ma business malonda komanso zokopa alendo, Alfred Gangata nduna za mziko, George Tapatula Chaponda nduna yona za maiko akunja, Joseph Machula mwanamveka nduna yona za chuma komanso chitukuko cha chuma. Mukuyona bwanji are we seeing something different? Is this a departure from the usual that we see politicians komanso anthu okaikisa from the word go? Do we have anybody that we must not trust here? Ojunga kuti so mukamba khali mene muteka po chithunzi cha tumboyeka Gangata tumboyeka dunazo no ndakumvesani bambo Msisia ine ndinenezoona pano tikaiona cabinet a lot of people are surprised. One space imene akusankhira ma ministers space imene anthu amaganizira no puma. And number 2
anthu amene achulawa mwina achaponda nda mwanamveka kwa ineyo it was not a surprise, they were obvious koma kwambira gangata ndena awiri watachula lozambiriza as well as Patrick maka Patrick it's a big surprise. So ndizabwino fachonena kuti business should not be as usual. Ngati Malawi angasinthe, we cannot have business as usual because business as usual ndizimene zaononga dziko lino. So let's depart tuone konzeru zina komanso zimenezi zithandiza kuti kuchipani kucha anthu asamakhale ndi mtima ozolowera kuti nchathu kalechi anthu asamaone ngati kuti chifukwa chonena kuti anapanga misonkhano 30 then they're guaranteed kunena kuti alowa mu cabinet ayi nde aliyense even alowawa azichita mantha kuti apa ndesimafunika kuti munthu pa udindo wa boma uzikhabe mtima anthu comfortable kwambiri, don't be too comfortable. So this is helpful. Komanso mukaona kuphatikiza kwa ma ministers kuthandiza nkhani ya kuchepesa expenditure kapena kugwiritsidwa ntchito ka ndalama za boma. That one I like it. What I'm just wondering now is nangasi each ministry imakhala directors ambiri ma PS ambiri nde tuone kuti sopano apanga asakaniza motani. If you use merit, we even clap hands for you. Kumbali ina ndinenso kunena kuti agangata position ya gangata we're still waiting kuti tizamve proper clarification. Chifukwa mukapanda kuika proper clarification ya gangata kuzipezeka kuti ma ministers azilowererana ntchito kena kazamba ukolana kena kazizathera ndale agangata natu zaliwo ndi prime minister, you are the prime minister. Sono mwafunika kupanga define kuti context ya kumalawi prime minister ni mphamvu zotani nduna zonse zikagwada kwa gangata imeneyo achapondazi kana mafuna kuka dola kuti imeneyo ndungo joke on a serious note. So it's a minister of state. I think ndidanena kuti would be interested to see exactly his job description kuti azitani kwambiri, but just to say minister of state working in the president's office it means kuti iwo ali ni mphamvu zambiri mwina. But we are yet to find out. So pamene popo iwowa we have not known him as much ngati kuti munthu onena kuti wakucooperate kapena munthu onena kuti business guy. He's a business guy. Ananena kuti from the age of 19 anamba he's been doing business. Ndi anthu ena akumanena kuti zili ndi ubwino ndikuipa kwake. Kumbali ya ubwino anthu akumazanena kuti nthawi zina umafuna anthu ongodziwa kuti how can you make things happen basi anthu enawa bureaucracy asankalasi zimatichedwesa. But on the other side anthu sena akumazanena kuti koma maybe anthu munthu usongati uyu zitakumtengera nthawi kuti amvesese mene government machinery imaendera. So maybe that's why I'm in president's office. Kuti ndofunika be a little bit of shielding kuti amvesese sometime aziwa kuti government machinery imaenda motani. But otherwise mentanela ndinduna zina na also tukwafunira zamuno zonse. Chabwino we'll take a short break and we'll be back shortly tikangona utenga wa Series Enterprise. Remember Series Enterprise akunena kuti akonzeka ndithu kuti Black Friday ikhale yotani ayambako kuonesa katundu amene afuna kuti mukagule pa Black Friday. Timve utenga uchokera kwa Series Enterprise. Tulandireni pamene tupitirira ndi program yathu ya Hot Current ya lero pa 19 October 2025. Timakamba kuti muli ndine ndevu zamwayi komanso amaphang'ombe kapena mukakonda alembe athu awayana chunga abanda ayi ndithu anali kwacho ndeuku amene koko akuoneka kuti adachuluka zogula adachuluka zogula kudali zachilengedwe zambiri kufunika audit abanda mwagulako chani kumawerenga zina zimene zimalowa social media kuti I think atuti ni mankhwala kwambiri it's like there is medicine for everything kwambiri potential tinayo malaimon nthawi zina titamaika ma capsules zimene zijazimba tablets. I think we can sell some of the names titakuzunguza paziko la pasi but mankhwala zinati kijani. No, we are very creative. Well, very creative people. And big up to answer to I think you guys you're well covered. You're all taken care of. So banda anyamula kajumbo kawo ka black akubwera nako kamene koko anacheza nama ina kakuchileka interesting. So and
well anamasuka anacheza nkhani zabwino but that's what zikhalidwe zathu andikamani azimezi kunyadira tikunyadira zikhalidwe zathu sikunyoza zikhalidwe zathu ndi zabwino tiziyenera kuti aliyese mtundu uli wonse umadziwika chifukwa cha chikhalidwe chake sunganene kuti iweyo ulibe chikhalidwe aliyese ali chikhalidwe chake andizizinyadira zikhalidwe zathu chabwino upitirira ndi program yathu panopa ndekuti nyumba ya malamulo ikubwera ndithu ikuyamba pa 23 I think is at Wednesday ngati sakulakwa but next week orientation apita kumene koko kulandira nduna kulandira aphungu a nyumba ya malamulo ku nyumbaku padakali pano palipo 224 tikuyembekezera kuti zakhala ndi 229 malo ena 5 ndi kuti tikuyembekezabe kuti tilongosole bwinobwino now mene makhala nyumba ya malamulo aliyense amazalankhula memo cha maiden speech yawo kuti mwabwera tikumveni musuke mkamwa koma makhaso ma positions amene amayenera kuti asankhidwe tili particularly interested in positions awiri position yoyamba ndi ya speaker amene amakhala ngati mkulu wa nyumba ya malamulo pachati ni nthambi zitatu zaboma ife ndi number 4 unofficially media komano nthambi zokhazikisidwa ndi zitatu kuli mbali ya president ndi nduna zawo kuli mbali ya speaker ndi ma MP kuli mbali ya chief justice ndi oweruza milandu now ukuku aina kuti asankhe mkulu woyendesa nyumba imeneyi a DPP asitika zina asama Sulemani amene akuti awanda amene a DPP akufuna kuti akhale a speaker kumbukirani kuti a DPP apeza phungu 77 pa phungu amene tavota awandenda number 1 amene apeza phungu ochuluka kwambiri cohort imeneyi seconded by my independent oyima paokha atinani akuti oyima paokhawa tiaona bwinobwino parliament ikayamba kodi ndi eni kapena ena adali okhumudwa kuzipani kwawo koma alipo 71 amene wawa big population ya oyima paokha then pakuzabwera MCP 53 MPs amene apeza now pa speaker apo patuluka dzina la Suleiman kuchokera ku DPP komanso a PDP People's Development Party akondwani na nkhumwa president wawo adapambanaso iwowo ali ndi phungu mozi iwonso akufuna atakhala speaker ndikuti awena atachite lobby anthuwa kuti asatire pakumveka somphekesera kuti IMCP nawonso akufuna kubweresa dzina lawo lokuti abwerese and I wouldn't be surprised nitaonaso kuti mena ma independent ataona nawonso namba zawo nata akulu we can also we can go for it yes let's give it a shot 71 MPs akoza kupikisana ndi 77 DPP they are more than actually MCP kuti nawo sakoza kufuna so sitingada abwita peza kuti mnataona maina 4 kuti taona dzina lochokera ku DPP dzina lochokera ku PDP dzina lochokera ku MCP dzina lochokeraso kuma independent mwachidule mukupaona bwanji pa position ya speaker pakwena pakhale munthu wa makhaliba zotani abwana kawiri Speaker of Parliament amakhala munthu amene akuthandizira kayendesedwe ka dziko lino in a very significant way chifukwa mwanenera Parliament is a very key stakeholder wa kayendesedwe ka dziko ndiye speaker timayembekezera kuti speaker akhale munthu amene ali ndi experience ya Parliament itself akhale munthu amene enjoys the respect of both parties akuboma ndi opposition akhale munthu onena kuti anthu azitha kumulemekeza akhale munthu onena kuti azitha kupanga command the house to order chifukwa zina kumakhala chipwirikiti ku parliament so ngati munthu sungathe kubweresa the house together ndekuti you're not fit to be there you need someone who is going to be able to command order kunena kuti ayi panopo tisiye zinazo tipange izi wayenaso khala munthu amene you should rise above the colors of your political identity for the national interest ndifotokozere motere kunena kuti atakhala kunena kuti speaker wachoka ku MCP kapena speaker wachokera ku DPP kapena speaker wachoka ku PDP azita akakhala speaker akaima pacha anthu nkumati Mr. Speaker sir kapena Madam Speaker madam Madam Speaker madam ukhale munthu onena kuti ivi nakuchipani chako uzitha kwazuzula uzitha kwauza kunena kuti izizi mukulakwisa let's have order wakuti tuluka akuchipani kumaka kudandaula mafora kuti akwa mungumati menya mungumati kia kwambiri amene ndi speaker othandiza dziko so ineyo mukandifusa kunena kuti anakhala wotani ayinakhala woterero chomaliza akhale munthu amene asakhale bribable easily asakhale munthu onena kuti atakungompasa ina yake basi watheka chifukwa atakugulisa parliament ito
parliament timagulitsa bwana. Kodi ku parliament kumachitika zinthu. Kudusisa timabiru. Kuli anthu amene they have got big business interest in this country. Amene ma project awo amakhala in billions. Ndipo amafuna kuti akazere ku nyumba ya malamulo. Ndipo amagamba kwa speaker kumpasa kene kuntchula kana kachita approve ma sovereign guarantees. Yes. Kuti tikongole ndalama kuti yani tigule za katundu zake kusili dziko la thuli kuti lilipira. Zimezo zimadusa kumene kuchi. Kwambiri. So ti ma SGD just tamasewera bwana. Kwambiri ndipo utakhala wotengeka kumeneku utakutuluka bwino koma utaononga dziko. So we need someone who can be able to say no tifati pange za national interest. Motabalisana nthawi achuka. Maina papanali amai Catherine Kotanhala mukona mwanu anaigwira bwanji chito imene muzaka 5 imene akhala ngati speaker. Do you think amawera makwambiri kwa MCP kapena MCP atakunena kuti amayi matipweteka ino kapena MCP use kuti amayi munatigwira mkono meme mujamu. My Catherine Kotanhala, generally I would say she tried her best. Ineyo ndikudziwa kuti panali ma areas ena ndiena amene anthu amawada ndaula opposition sizimalepereka. Koma generally kuti munthu munganene kuti amayaja sankadziwa zimene amachita. She looked like a woman who was knowledgeable. Mayi oti amadziwa zimene akuchita. So sober? Very sober, very sober. Komanso mayi onena kuti fika taonapo tu ma speaker of parliament ku Southern Africa ku. Akukwiya kufuna kumatuluka usi makutu. Koma anali mayi oti she had a very good sense of control, self control. Ndikumatha ndithu kupanga discipline ena ndiena. So generally she tried. Pena ndipena pamoneka abe kuti apo kangati akukondera za kwawo sizimalepereka sizimalepereka otulusa ambiri amatulusa ako opposition achina Suleiman anatulusa mpaka one time mutu Suleiman anapasa ka suspension ku parliament for quite some time. Actually nyumba ya malamulo mematseka. Suleiman ana kuti ine ndikubwera koma ndikazabwera ndikuzakhala pa mpando anayi maone point of order. Anayi maone point of order kuti tikutseka nyumba ya malamulo. Koma ndimati ndinene mayi tikamabwera ine ndizakhala pa mpando mwenu muzakhala ku position. Zikupherezera ndi a prophet Suleiman amayiona anayiwerenga kale analakudziwa kale kuti chipani changa chindituma ineyo wakhala uje kumene kwa. Pamene brand banda amacheza nawo mu Times Exclusive. Iwo ananena kuti atanalodabwa ati ndipo samayembekezera ndipati sana lotepo zonota zakhala speaker of parliament. Kuma ka video kuti nako. So anthu andale mmadziwa. So you never know mwina amango yankhula kuti basi kuthandoza kuti ife tizakhala mbali imene yolamula not necessarily mpando wa speaker. No, he actually said I will be sitting in your chair. Yes. Koma zulo na akana. But him as a candidate. Muwaona bwanji munganene bwanji iwo masumwa ifeyo metu kwaonera ifeyo. Is he suitable to be a speaker? Because pala anthu ena timatha kujia. Koma kuti silatendese chinthu mwina sitingachendese. You know this guy has been very instrumental even kunkhani za agriculture. Amapulisa kwambiri nabo agriculture wayabwa jina samukawale alobilowe ndani wadimaki. Yes. Mavuvu amene amachitisa amene bachawacha. Automatically akhoza kachita kama kakhala speaker kapena anthu ena amati fana uyuyu anthu ena ndabwino mangogwedeza they shake, they must rock the boat. But you can't allow them to drive the boat. How would you describe him? If you ask me, this is my personal opinion. Ine ndikuzani ngati kuti pena pake nazaona ngati DPP aganiza bwanji chifukwa iwo watu ndi munthu oti atakwathandiza kwambiri atakhala kuti opposition yakungana anthu amene angamayimisane ndi opposition anthu ake ndi awo. So aka speakers zivuta. So I was like I ganiza motani, but I'm sure anayendi zifuka zawo. Right. So ine ndikuzani kuti iwowa as Suleiman typically ndi munthu onena kuti anthu ambiri sitikwaganiza kuti atokhala speaker tizinazoona pano chifuka munthu amavuvu anthu kawiri samamembekezera kuti atakhala speaker koma amanena kuti nthawi zina you give someone a chance then kuona kuti kodi wathakwanisa kapenayo to just write him off asina pasidwe mwayi it is going to be unfair. Na feso mwina ena sankadziwa kuti pano titokhalamo. So na onso tione akakhalapo akakhala kuti awina because it's not automatic kuti awina akavoteredwa iwo nkukhala tizaona kuti kodi athakwanisa kapenayi koma tasimikizire kuti anthu ambiri akukayika anthu akayika koma nyamata amene nthawi tempa not that mungakwanise uspeaker koma anthu amene amakanda kunkhongo amene akuti
kodi tikupanga feature pabwino player iyi kani nani mene kuti akakhala speaker sina lose in terms of kubweresa value. Yes. Tiona kuti aphungu agwirizana motani komanso mukakhala speaker anthu tiyembekeza tiona kuti mwasintha bwanji transition yanu kuchoka kumfana oti amagwedeza parliament in a good way. We're not saying that in a bad way, in a good way. You shook that house, you brought in issues, you opened up to so many, and you were so brave to stand up and which you tried to bring. Now we want to see you as the speaker. Akondwa Nankumwa anakhala hapo ndithu iwo leader of the house nthawi imene yoyo DPP in power. Pano adachoka ku DPP adamisa chipani chawo awina akhulupira kuti ndayikhala parliament ija ndikhoza kukhala speaker. Mwansanga Anankumwa afuna kukhala speaker nawonso, koma ine ndikuona ngati kuti patakhala challenge ya munthu amene kuchipani kwake kulibe manambala ochuluka anawinapo okha kuti chifukwa ukamachita lobe umene okhala kuti ukhale ndena kuti you already have in the bag. But in this case ndiye kunena kuti iwo akupita ngati okha, ndiye kuti akachite convince ku DPP, akachite convince ku MCP, achite convince my independent, it's going to be much difficult. Kuma kumbali experience akhala parliament nthawi yaitali akhala parliament nthawi yaitali anthu a DPP ambiri sangaonene mokondwa. I don't think so. Sangaonene mokondwa koma anthu azichira, koma pali anthu ena ndimamva kuti mpaka na pano pali anthu ena amene amayankhula nawo kuma WhatsApp calls kuja kuma WhatsApp Malawi kuli ma WhatsApp calls amathawa yankhula munthu ukachoka pamalo pakhabe abale ena moti amakambira za uchipinda umatha kumenya ti ma screenshot waone sabala amwe tikujama yanu so ali ndiye ndithu ku DPP amene amacheza nawo. Mukandifunsa nkhani ya personality kuti athakwanisa chinthu chikapenayi apota anakhalapo ngati leader of the house, leader of opposition, leaders of opposition. Experience yo alinayo. In terms of soberness, he's very calm. Sana mizire si munthu wokuti wavuvu kweni he's calm even mena mayankhulira amoneka kuti munthu oti ali calm koma at this point ineyo maonedwe anga ndikuona ngati kuti it's going to be much more difficult for him to make it as speaker of parliament, because ali ndi constituency yochepa kwambiri imene akuchokera kuti akachita convince constituency yaikulu ya ku DPP MCP ni my independent. MCP they still struggling to find a name kuti adakhala kuti apereka zina la speaker. Mukuganiza kuti apereke ndani zina la speaker, because iwo wandi Marijan immediate past kodi abweresaso Mai Gotani Hala kuti ayisiraso poti Mai Gotani Hala adawina kwawo. Do you think they're going to to propose her name as well? Because they haven't shared the name as of now. I know they're still meeting. And Hamagamba hapo kuti kapena mwina chimwendo data kuti tukanga ta chimwendo ade nawo kukosi kapena mkaka zongo mveka kuchokera kwawo kampu kwa MCP kuti do you think zina la Gotani akhoza kulibweresaso uspeaker? Ine ndikuona ngati kuti chifukwa choti anthu ambiri ku nkhani ya MCP mawa kumakhala onena kuti let's change komanso pamakhala ngati ka blame game komanena kuti awanatilusisa maybe we should do things differently. So generally chipani likakhala kuti simunachite bwino mmafuna kuti mupereke mwayi kwa anthu ena muoneko zina zasopano koma atati abweresa amazina lomwelo anthu ena atakumvesa kuti she performed, she tried her best mungati nanena kale koma anthuso constituency yaikuluso ikubwera mwina kumbali yomanena kuti mnanga akutana aliko okha chaputesani ena pepani nthawi yake zombeka my independent avitumbiko mumba ndi MCP koma adawina ngati independent. So we don't know whether he's going to sit with MCP or akaimanga with independent. My independent akamapanga consider munthu oti atakhala leader of speaker. Do you think you are also maswera at masamta ome ujapanga convince? Would you be surprised if you see zina live vitumbiko ngati akubwera ngati independent speaker? Ine ndukaika. You know why ndukaika? My independent ambira mpaka leo panga align. Ambiri taona akupita kuzipani. Maka chipani chimene chili mboma, which is typical siza chilendo nimezi makhalira. So zikuoneka kuti kuma independent iko already ambiri akuneka kuti akusuntha komanso avitumbiko mumba ku MCP nkhani yomwe chatimane nachi kuti ena kwaona ngati kuti ndi mbali ya
the team imene tinachita field imene mwina yatilepheresa, right? Yeah? So kwanji tipereke mwayi kwa anthu ena. So ndikuona kuti in the spirit of wanting to appear to change komanso kupereka mwayi kwa anthu ena, it may be doubtful kuti mwina zina lawo litachulidwa maka position ya speaker. Leader of opposition, chipani chimene chili ndi aphungu ochuluka chotsutsa boma chizapereka dzina ngati leader of opposition, automatically chikugwera MCP. Yes. Sanza kuti leader of opposition akuyenda kuchokera kwa MCP. Yes. Kwatuluka dzina limene likumveka Moses Kunkuyu. Yes. What is your comment? Moses Kunkuyu ine ndamva anthu aku Malawi Congress akulitchula dzinali iwonso nawafunsa kuti kodi zinali ndizoona ndi maziwa andale amazadumpha mapo ndi apo, koma anthu amene akutchula dzina limene ku Malawi Congress akunena kuti he's more of a unifier. Akuti ndi munthu amene samapanga za mavuvu, akuti ndi munthu amene ali wodekha, amati akuti amayankhula pamene palipoyenera kuyankhula, komanso akamafotokoza zinthu zimamveka, whether zimene akunenazo nzaboza kapena nzoona, koma amanena modekha zimamveka. Ani mphaso yodekha. Ani mphaso yodekha. So akuona ngati kuti ndi munthu mmodzinso wonena kuti can be able to stand pressure. Kumbukira ndi pamene boma ilili limabwera under fire ku media, iwo watane munthu mmodzi amatha kuyankha mafunso samathawa maprogramu anawo mu programu muja ndikukhala kuti iwo aja ali mbali ya boma ndi anthu akuimba mafoni. Yes. Olokale pena ma expert. Ndikumaligaya boma lija iyo nkumathibisa microphone jamati kumamela alipo ayankha nguzati honorable are you here? Ndipompa. So chifukwa cha chimenecho anthu ena akuona kuti leader of opposition mwina ulendo uno tikufunika munthu woteroyo, komanso iwo akuoneka ngati munthu woti siwogawanisa. So gawanisa chifika mukaona mbali ya chimwendo anthu achimwendo kumaona kuti koma chimwendo inali mbali imodzi imene ali gawanisa chipani. Similarly ankaka before mwinaso amumba mwinaso akasini gotani. So mukaona ankunkuyu mwina ni munthu mmodzi onena kuti alibe mbali kwenikweni kuti yo gawanisa enawo akumatelo Malawi Congress. So MCP atapereka dzina la Moses Kunkuyu ndi dzina labwino. Timalize ndi nkhani ya chakudya. Malawi 4 million achunga akhala opanda chakudya from October nthawi ino mpaka na March. Pakufunika ndalama zochuluka kuti tidyesa Malawi 4 million amenewa. Report la Malawi Vulnerability Assessment Committee linatiwonesa nthawi yathu yatithera. Komanso president ku Chonde kumlakho anena kuti skulu ziyamba Zaululika za January. Bwanji nthawi yathu mwina tizayambire nkhani zimenezi kwambiri Sabata ya mawa. Titokoze kuti tinali nanu alembe athu komanso maphang'ombe ochunga mbali yakuno.